Nahmaduhu wa nusalli ala Rasoolihil Kareem. Amma ba'd. Aoozu Billahi minash shaitaanir rajeem. Bismillahi Arrahmanir Raheem. Brothers and sisters, I am Manzoor Sheikh, the host for today's program. We begin our program with the recitation of Holy Quran. Zakir Naik will recite before you Surah Ala, Zakir Naik. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي ذكرى نايك، والآن أقدم أمامكم تلاوة القرآن الكريم من سورة الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العلي العظيم. Jazak Allah Zikra Naik. Now I call upon Rushda Naik. She will do the Qirat of Surah Duha. Assalamu Alaikum Wa Rehmatullahi Wabarakatuh. Aoozu Billahi minash shaitaanir rajeem. Bismillahi Arrahmanir Raheem. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. This was Rushda Naik, Alhamdulillah. Now I call upon Tariq Naik. He will present an Islamic song
Muslim. 1 billion strong all year long. Pray to Allah even in Hong Kong. Can never be wrong if you read the Quran. God has never been chased since day one. Other we brag, say that we lag, but they don't know all the power we had. The power we had, the power we had. So Muslim, don't you ever be sad. Take merry looks, go read their books. You'll see all the facts that your friends overlook. So always be proud, you can say it out loud. I'm proud to be down with the Muslim crowd. Muslim, I'm so blessed to be with them. Muslim, I'm so blessed to be with them. Don't know about you, I know about me. I'm proud to go rolling Islamically. Everywhere I see, even on TV, people talking dash about the way I be. But what they all hate is if you get great, cause you are the one with your heads on straight. Don't ever frown with your head looking down. If you read the Quran, you're the best in the town. You all have doubts, say we have no clap, but within a few years, see how we've come about. Come back to the scene, the number one deen. I'm proud to be down with the Muslimin. Muslim, I'm so blessed to be with them. Muslim, I'm so blessed to be with them.